$95. That's yearly. 95 per person. And then in 2015, it goes up a lot to $325, and by 2016, it goes to $695. And there are maximums for the family size, but the goal is that people will purchase health insurance. I thought it also includes or 1% of income. Or whichever 1% is higher. So, Right. so it can be more than 95. It can be. That's the minimum. Dạ, that's the minimum. Dạ, bà nói là nếu mà năm 2014 này á, là quý vị mà không có tất cả những cái bảo hiểm bà nói trên mà không có mua Obamacare đó thì sẽ bị phạt mỗi đầu người là $95, và hoặc là 1% của income quý vị. Nếu quý vị có nhiều income cao đó, thì họ sẽ tính theo percent. Còn nếu mà income thấp thì họ sẽ tính 95 đầu người, 95 đồng mỗi đầu người. Thí dụ như gia đình 4 người thì họ tính mỗi một người 95 đồng, và họ sẽ trừ thẳng trong cái tiền thuế của quý vị khi quý vị làm thuế. Và năm 2015 á, nó sẽ tăng lên là $325 mỗi đầu người, hoặc là 2% cái income của quý vị nếu quý vị làm lương cao. Và 2016 á, thì nó sẽ tăng lên $695 mỗi đầu người, hoặc là 2,5% cái income của quý vị. So there are some people who will not be required to get health insurance and who will not then get a penalty. Có những người không cần phải mua bảo hiểm và cũng không bị phạt. So if the market plan, the lowest priced market plan premium, so a lot of P's, is greater than 8% of your family income, then you do not have to purchase insurance. That's called the hardship waiver. Nếu mà cái giá tiền của bảo hiểm Obamacare mà 8% mà lớn hơn cái income của gia đình quý vị á, thì quý vị không phải mua bảo hiểm Obamacare. Anybody need Spanish? We know the Spanish. Also, if you are not required to file income tax because your income is $10,000 or for a single person or $20,000 for a couple, then you are not required to have health insurance and you will not be assessed the penalty. Nếu quý vị nào mà cái income rất là thấp, nếu mà một người á, $10,000 một năm và một cái cặp vợ chồng $20,000 một năm á, thì không có phải bắt buộc phải mua bảo hiểm. But they still buy Obamacare, right? More than likely, they're not going to be the right income level. So they can't buy Obamacare. If their income is that low, they're probably in that Medicaid gap. Oh, okay. Number, so we haven't gotten there yet. Oh, okay. But then they also don't get a penalty. Okay. So there are some religions that don't allow for the purchase of insurance, so they can be exempt from purchasing and getting the penalty. And get penalty. And not get the penalty. Nếu quý vị nào mà trong có cái tôn giáo, có những cái tôn giáo mà không có cho mình mua bảo hiểm á, thì quý vị có thể là được exemption, là không có phải mua và cũng không bị phạt. Native Americans have some different regulations. There are some religions that don't believe in the concept of insurance, and so they're exempt from having to purchase, but you have to get an exemption. Native Americans have some different regulations in terms of what they have to purchase. Những người Mỹ mà da đỏ đó thì họ có những cái điều lệ riêng, họ không phải mua bảo hiểm. If you do not have some type of status and are undocumented, then you cannot purchase insurance and you will not get the penalty. And that includes the deferred action, childhood arrivals, the DACA. Những người cư dân nào mà không có giấy tờ mà hợp lệ đó thì sẽ không có mua insurance, họ sẽ không có bất cứ bảo hiểm nào. Any insurance, they don't have any insurance, cannot buy any insurance. Correct. They're undocumented. Những người không có giấy tờ. They can buy insurance, but you can't get the tax credit. You're not eligible for any assistance. And not from Obamacare at all. Well, you can buy on the open market.
Và những người này họ có thể mua nhưng mà họ không có thể khai thuế được như cái tiền bảo hiểm mua bảo hiểm của họ. If you're in jail, you don't have to buy insurance and you won't get the penalty. Nếu quý vị ở trong tù thì không phải mua insurance và không bị phạt. And if you're uninsured for less than 3 months, you also will not get the penalty. So that applies for a lot of people if you lose a job and are without insurance before you get a new job. If it's less than 3 months, then you won't get the penalty. Nếu quý vị thất nghiệp hoặc là không có bảo hiểm trong 3 tháng thì quý vị không bị phạt. So the open enrollment for Obamacare is October 1 through March 31st. Đây là cái thời hạn để mà ghi danh chính sách y tế của Obamacare là từ 1 tháng 10 năm 2013 vừa qua cho đến 31 tháng 3 năm 2014 là hết. The first deadline is December 23rd if for benefits to start on January 1. Nếu quý vị nào muốn cái quyền lợi của mình dùng bảo hiểm được nó có hiệu lực tháng 1 thì phải mua 23 tháng 12 là cái ngày chót để mua để 1 tháng 1 có thể dùng được. But if you don't get enrolled, you can still sign up in January, February, and March. Your benefits just start at a different time of the month. Nếu quý vị có thể mua trễ sau đó nhưng mà nếu quý vị mua trễ thì nó sẽ có hiệu lực trễ. And the last day to sign up and pay is March 31st, and your benefits would start May 1st. Cái ngày chót để mua là 31 tháng 3 và phải trả tiền thì có hiệu lực vào tháng 5. After March 31st, you only can enroll then if it's a qualifying event, like the birth of a child or a divorce, or you've lost a job or get a job that doesn't have benefits and you need to enroll. So those are qualifying events, and you can enroll throughout the year. So after March 31st, Right. There are only exceptions, right? Sau ngày 31 tháng 3 thì có những cái điều đặc biệt, chẳng hạn như sanh baby hoặc là gia đình ly dị, hoặc có những cái trường hợp thay đổi thì có thể mua, đó là những trường hợp đặc biệt, có thể mua sau cái ngày hết hạn. And each year, then open enrollment, when you re-enroll or change your plan, will be November 15th through January 15th. Mỗi năm thì nó có mở lại là November 15 là 15 đến tháng 11 năm 2014 là sẽ open lại, là cái thời gian mà ghi danh lại lần nữa. So, let's get started. How does the marketplace work? Cái vấn đề ghi danh Obamacare như thế nào? There are about 4 steps. First, you have to, this is if you go online, and eventually everybody has to have an account online. Eventually. Cái điều đầu tiên là quý vị phải go online và open an account online. Open account, where you have a username and a password, and it becomes your account. Thì quý vị phải mở một account và đặt một cái tên của mình và cái password, đây là cái điều đầu tiên. You can enroll by mail or over the phone, but somebody is still entering it online. Quý vị cũng có thể xin qua bằng cái đơn hoặc là telephone, gọi điện thoại, nhưng mà cũng phải có người để giúp quý vị làm điều đó trong computer. If you enroll by mail, then all your communications are by mail. Rồi nếu quý vị nào mà xin qua thơ, đó là apply qua cái thơ á, thì mọi chuyện họ sẽ liên lạc bằng thơ từ hết. Can you have a family account? Or Yes. Yes, if you're applying for your insurance for a family, then you would set up a family. So not everyone in the family has to Not have an individual account. account. No, not individual account. Correct. Quý vị có thể mở một cái account chung cho tất cả những người trong gia đình của quý vị. Okay. If you want to go check in at the front desk, we're doing just a public information session. Downstairs? No, right in, through the other doors. That's where Ken is. Right.